네, 안녕하십니까. 자, 인트로를 잠깐 12마디 블루스 곡으로 잠깐 연주로 시작했는데요. 저희 구독자분들 중에서 한 분이 이 블루스 하모니카를 시작하고 싶은데 도대체 어떻게 시작을 해야 될지 잘 모르겠다 말씀하셨습니다. 그래서 이 지면을 통해서 그냥 간단하게 어떻게 좀 시작하면 좋을지 저의 과거의 기억을 좀 되살리면서 몇 가지 말씀을 드리고자 합니다. 자, 먼저 하모니카 구매는요, C키를 먼저 구매해 주세요. C키. 네, 하모니카를 구매하실 때 주로 C키로 먼저 구매하시는 이유가 몇 가지가 있습니다. 첫 번째는 여러 가지 그 팝이라든지 가요라든지 이런 노래를 보면은 하모니카가 C키, 그 다음에 기타는 G키, 이렇게 G키로 시작하는 노래가 비교적 많고요. 두 번째는 하모니카 자체로 보면은 이 하모니카가 뭐 가장 낮은 음이면은 뭐 G키가 있고요. G키부터 끝에 가장 높은 음이 있는 F키까지 다양하게 있거든요. 그 중에 딱 중간 정도로 보시면 됩니다. 즉 하모니카가 이제 구멍이 10개가 있으면 테너 블루스 하모니카라 그러죠. 그래서 이 낮은 음에 있어서의 어떤 밴딩하고 높은 음 사이에 있어서 높은 음에 있어서도 하이 노트에서 밴딩, 여러 가지 구현을 할 때 딱 중간인 것 같아요. 왜냐하면 낮은 음의 그 G키 하모니카를 가다 보면은 너무 낮기 때문에 높은 음 연주는 비교적 잘 될 수 있지만 그 낮은 음의 밴딩 부분을 처리하는데 조금 그 힘들 수가 있어요. 반대로 저 끝에 있는 F키의 하모니카를 가면은 이 평균적으로 음들이 다 높기 때문에 그 높은 음의 처리, 밴딩 부분이 조금 힘들 수가 있습니다. 그런 다양한 이런 스펙트럼 중에서 C키는 딱 중간에 있다고 보시면 돼요. 그렇기 때문에 비기너 분들한테 C키는 많이 권장이 되는 거죠. 그러면은 이게 그 기타로 치면 기타 G키에 해당되거든요. G키에 해당되는 블루스 곡을 하시면 하모니카는 C키를 잡으셔야 됩니다. 그래서 가장 보편적인 것이기 때문에 C키를 구매하시고 어느 정도 익숙해지시다 보면 그 다음에 구매할 걸 A키 하모니카를 구매해 주세요. C키 먼저, 그 다음에 어느 정도 좀 익숙해지셨다 그러면은 A키 하모니카 구매하시고, 그 다음에 D키 하모니카 구매하시고, 요 세 가지를 먼저 구매하시면 되는데, 자, 먼저 C키 하모니카 먼저 한번 좀 중점적으로 얘기를 해보시죠. 자, 제가 그 하모니카를 했을 때는 한 5년, 6년 전 일입니다. 맨 처음에 이제 캐나다로 유학을 갔었을 때 제가 그 홈스테이 패밀리가 있죠. 캐네디안 홈스테이 패밀리에 그 같이 이렇게 막 서로 놀고 지내다 보니까 운이 좋아서 거기에서 이제 엉클 빌을 만나게 됩니다. 제 그 홈스테이 마더의 그 남동생이죠. 그래서 저한테는 엉클 빌이라고 제가 얘기를 하는데, 그분이 알고 보니 그 정부 기관에 일하는 공무원이었었는데 주말엔 항상 블루스 밴드에서 연주를 하시는 하모니카 주자였어요. 그래서 우연찮게 그분이 연주하신 걸 같이 구경을 갔죠. 근데 너무 잘하셔가지고 그때부터 이제 제가 하모니카를 너무 크게 영향을 받아가지고 그때부터 하모니카 연습을 하기 시작했어요. 그러면서 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면은 하모니카가 아니었고 저는 먼저 블루스 음악을 먼저 접하게 되었습니다. 블루스 음악이 너무 좋아가지고 접하게 되다 보니 그러면서 이제 하모니카를 불게 됐고, 그래서 그 제 유학 기간 동안에 여기 뜨겠지만 그 캐리 벨의 Deep Down이라는 그런 CD를 구매했어요. Please let's go. What in the hell we gonna do?
어떻게 알게 된 그 저희 블루스 명연주가이죠. 그 저희 캐리 벨인데 그분의 CD를 들으면서 그냥 무조건 따라했습니다. 음악을 들으면서. 그렇게 하다 보니까 뭐 이어져서 여러 다른 뭐 폴 버터필드, 제임스 커튼, 리틀 월터가 가장 처음이 돼야 되는데 여하튼 저의 순서는 캐리 벨을 먼저 시작하고 그 다음에 제임스 커튼 계속 듣고 폴 버터필드, 뭐 리틀 월터, 주니어 웰스, 여러 그 뮤지션들의 음악을 많이 그때부터 듣기 시작했죠. 그러고 난 다음에 이제 한국으로 돌아와서 이태원에서 블루스 밴드 연주 생활을 하게 됩니다. 그때는 제가 이제 하모니카, 그러니까 보컬 겸 하모니카를 같이 했어요. 그래서 블루스 밴드에서 이태원에서 연주를 하기 시작했는데 그때 당시만 하더라도 하모니카는 주로 저 보조 역할을 하는 거였고 주로 메인 싱어로서 밴드 생활을 하면서 그래서 하모니카 연습을 계속 해나갔습니다. 제가 무슨 말씀을 드리는 거냐면 하모니카를 먼저 배워야지 뭐 좋다 이겁니다. 그렇게 되면 되는데 지루하실 수가 있어요. 제가 권장드리는 거는 블루스를 먼저 많이 들으시는 게 어떨까요? 특히 12마디 블루스 이런 겁니다. 이런 블루스 음악을 처음부터 한번 해볼까요? 자, 비기너 아무런 기술 없이 한번 해볼게요. 지금 이렇게 그 12마디로 제가 그 유튜브를 틀면서 하는 이 백킹 트랙은 너무 단조롭죠. 그런데 이런 12마디 기반에 이 기라성 같은 엄청난 좋은 블루스 음악들이 많이 있습니다. 리듬도 여러 가지 지금 셔플, 펑키, 레게, 그다음에 블루그래스, 그다음에 셔플도 여러 가지 셔플이 있어요. 뭐 약간 텍사스 스타일에서 셔플이 있고 뭐 시카고 스타일도 있고 이런 거는 좀 제가 나중에 말씀을 다시 디테일하게 드리겠습니다. 근데 이 블루스가 재밌는 것은 블루스는 리듬의 음악이거든요. 여러 가지 그 다양한 리듬과 그루브가 있는데 그거에 맞춰서 여러 연주자들이 같이 스테이지에서 연주를 하면서 즉흥적으로 잼도 하고 뭐 그런 음악이죠. 그래서 그 하모니카를 맨 처음에 딱 잡았는데 처음 사셨단 말이죠. 이거 뭐 어떻게 해야 되지? 그랬을 때 제가 먼저 말씀드리는 것은 그 유튜브도 많이 있습니다. 그 뭐 에릭 클랩튼 아주 유명한 여러 연주자분들의 그 이름을 좀 거론하자면 에릭 클랩튼, 버디 가이, 비비 킹, 스티비 레이 본, 로버트 크레이. 제가 먼저 기타리스트를 말씀드렸네요. 하여튼 이 블루스 뮤지션들이 있죠. 폴 버터필드, 올맨 브라더스 밴드, 비비 킹 아까 했었죠. 게리 무어. 이러한 그 블루스 연주자들의 음악을 쭉 한번 들으시면 좋을 것 같아요. 12마디의 블루스가 많이 있거든요. 그런 음악들을 들으시고 거기에서 이제 그 좀 키가 먼저 G 키다 아니면 뭐 E 키다 그러면은 이 기타가 G 키면 하모니카 C를 잡고요. 기타가 E다 그러면은 하모니카 A 키를 잡습니다. 그래가지고 같이 한번 따라서 잼을 해보는 거예요. 안 되더라도. 이게 제가 그 과거에 좀 최근까지도 이렇게 수강생들 분들 제가 이제 레슨을 하다 보면 아직까지 이제 그 정통의 어떤 블루스 음악을 이렇게 딱 저랑 이 호흡이 맞아가지고 잼도 하고 제가 어떤 그 블루스 음악에 대한 레슨을 가르치는 그런 분들을 제가 만나보지 못했어요. 주로 여태까지 저희 수강생분들은 하모니카 자체를 좀 하고 싶어 하시고 그 다음에 하모니카 가지고 가요를 좀 불고 싶어 하시고 뭐 그런 분들이 계시거든요. 뭐 좋다 이겁니다.
근데 블루스 하모니카를 하고 싶으시다. 근데 하모니카는 처음 잡으셨다. 그러시다면 맨 처음에 어떤 뭐 어디 그 교재라든지 뭐 유튜브 보면 숫자 써 있으면서 뭐 이렇게 반올림 써 있고 해서 뭐 이건 밴딩이고 뭐 옆에 슬래시가 2개 붙으면 뭐 더블 밴딩, 더 깊은 밴딩 뭐 이런 식으로 가는 것이 있는데 좋다 이거죠. 이거는 저의 경험에 의하면 하다 보니까 이게 이런 거였구나 라는 것이고요. 제가 뭐 말씀드린 지금의 어떤 방법론이 좀 어떤 분들은 좀 용납이 안 되실 수 있고 이게 무슨 얘기지 하실 수 있겠지만, 제가 제안 드리는 것은 블루스 음악을 딱 켜놓고 먼저 딱 듣고 우선 그냥 같이 한번 뒹굴어 보는 겁니다. 뒹굴어 보는 거예요. 저도 그렇게 시작했던 것 같아요. 특히 저는 이 캐리 벨의 Deep Down 이 앨범을 가지고 그때는 그래도 약간 환경적인 요소도 있었어요. 제가 캐나다에서 유학 생활하면서 블루스 뭐 하다 보니까 좀 약간 외롭기도 하고, 그러니까 캐나다 생활하면서 좀 블루지한 그런 감성도 들고, 외국 땅에서 뭐 좀 외롭기도 했고, 그러다 보니까 음악을 하면서 음악의 어떤 흡수력이랄까요? 뭐 그런 게 되게 많이 와닿고 그런 게 있었죠. 그리고 제가 그 전에 원래 좀 기타를 좀 쳤거든요. 지금 뭐 잘은 못 치지만 조금 칠 줄 알았어요. 그런 배경이 있는 상태에서 이제 하모니카 하니까 조금 더 이해가 쉽더라고요. 그래서 제가 말씀드리는 부분은 먼저 이론을 저 교재가 좀 여러 가지 나와 있을 수도 있어요. 그거는 제가 뭐 별도로 다시 한번 찾아가지고 어떻게 접근을 하는지 제가 이제 나중에 공유를 드리겠지만, 여기서 먼저 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은 12마디 블루스 12bar backing track 이런 걸 유튜브를 찾으셔서 주로 이제 C 하모니카를 하시니까 G키로, 예를 들어서 이제 타이핑 하시는 거예요. 유튜브에 G키 12bar blues backing track 뭐 그렇게 치시면 관련된 여러 가지 이 동영상이 나오거든요. 그럼 그거를 틀어 놓으시고 같이 한번 이렇게 그냥 잼을 한번 해보시는 거예요. 되든 안 되든. 그러면서 느는 것 같아요. 먼 여정이지만 저는 이렇게 한번 시도를 해보는 것이 좀 과감하게 해보는 것이 어떨까 싶고요. 또 약간 좀 사이드로 한번 추가적으로 말씀을 드리면 하모니카를 하시면서 좀 노래 연습도 같이 하시면 좋을 것 같아요. 그 하모니카의 명 연주자들의 그 대부분의 그 99.9%의 그 공통점 뭐냐면 다들 싱어입니다. 그래서 이런 블루스 음악을 틀어놓고 같이 뭐 노래도 하고 노래 연습도 하시고 하모니카도 연습하시고, 그래서 또 어떻게 그 기회가 된다면은 밴드를 구성하시고 또 연습을 많이 해서 좀 요즘 그 라이브 클럽이 얼마나 활성화되어 있는지 저도 오랫동안 안 가봐서 잘 모르겠는데요. 그래서 같이 뭐 연주도 하시고 그러는 것이 참 재밌게 이 하모니카를, 블루스 하모니카를 연습할 수 있는 그런 방법이 아닌가 생각이 됩니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. Hello, folks. One of my subscribers, he asked me this question one day, saying that, "Hey G, I recently purchased a blues harmonica, and I'm a total beginner. Where should I start? I don't know what to make out of this little piece of instrument." Well, that's the one of those very common questions that I'm being asked by a lot of beginners in my music community. Well, through this opportunity, I want to share with you how I started my harmonica career, if you will, and what kind of a practice that I've done, and etc. And I want to share with you
some kind of guidelines and tips that I've got for you. Well, how did I start picking up my harmonica? It dates back as far back as 1996 when I was in Canada. I was lucky enough to meet with a very cool, decent Canadian family there. And my Canadian mom, Linda, hi Linda. My Canadian mom, Linda's Linda's little brother happened to be a great harmonica player in the local town. It was in Calgary, Alberta. His name is Bill Hills. I call him Uncle Bill. And it turns out during the week he was a government officer, and him and his blues band has got a gig over the weekends. And one day my Canadian mom Linda took me to his gig joint. I still remember the name of the club. It's King Eddie. Yeah, King Eddie, on the main street in Calgary downtown. And that was the first time that I actually checked out this kind of blues music stuff for the first time in my life. And he's harmonica playing with his band members. It was a 4-piece band. Him playing lead vocal and harmonica, and the other guy playing a guitar, a third guy playing a bass, and the fourth guy playing a drums. 4-piece band. Wow, their music, particularly Uncle Bill's harmonica, blues harmonica, knocked my socks off. And from that moment on, I started picking up harmonica here and there. And that's how I went from there. That's how I started playing harmonica back in 1996. Wow, all those years, I played on and off. I had a big, long time period of what's the word for it? Status quo. Hiatus. Yeah, I had a long time period of this hiatus thing during my career. So much that, well, my current harmonica level is not as good as where I should be at. Me being a harmonica player for more than over 25 years of this experience, I should be better than this, but anyway, that's not the point here. But the thing is, okay, so back to the story that I had in Canada. When I checked out this blues music scene, particularly the one that he had with his blues band in Calgary, I was able to play a little guitar at home. So I knew a certain sense of a little music, some theory, a little bit, not theory, some music sense. And based upon what I got back then, and because I was really strongly, hugely influenced by this blues music, so much that I started picking up, listening to a lot of blues music first, not harmonica. Blues music. I started picking up Eric Clapton, big time, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, and B.B. King, and Buddy Guy, Robert Cray, Bonnie Raitt. And that was the big foundation, whatever you call it, of me practicing harmonica. What I'm saying is, you want to play and practice in blues harmonica, then my recommendation is you gotta be really comfortable with this whole blues music first. You gotta love the blues music first. Then you gotta figure out what to do with harmonica.
I guess that's the right order of doing things. I mean, I dare say. You know, there are like tons of great music with a lot of great rhythm. Blues, in my opinion, is a music of like rhythm and groove. Yeah. It gives me a little like some stamina, like rhythm in my life. You know what I mean? You just ride a bike to work and hop on the subway, just drive yourself a little to the local town or whatever, and you keep while you're doing those things, and you listen to a lot of good decent blues music with a lot of great groove happening. And that's what it's at. Blues music is the one with have a lot of great rhythms, such as like shuffle, and reggae, and funky, bluegrass, and etc. So it's a fun kind of music if you start digging into this. Then I would say then you can be able to find a little spot where you can feature harmonica in with. You know what I mean? In the past I have a handful of like students who I've been teaching via Zoom or offline and stuff. And in my memory, most of the students are the ones who I taught how to play some Korean pop style, or so not the blues one. I kind of see where they came from. I mean, they have to listen to this like really groovy sound of blues music and love this music first. Then you can be able to practice this blues harmonica. Blues harmonica is not that easy, actually. See, little piece of gadget here, instrument. Do you see what I did? I was like moving my lips and tongues, and I was controlling my airflow and stuff. And furthermore, all I did was like this whole harmonica was covered by my two hands. So what I'm saying is, the whole audience or the students who are watching me doing this kind of stuff, maybe or maybe not, wouldn't have like no idea what I was doing, what's happening in my mouth. Well, as say you grab a guitar, people can see my fingers. Piano, people can see them playing their piano, and they can focus on what they do with their hand moving and stuff. Saxophone players, same logic. But harmonica, very well hidden. I mean, not purposely, not on purpose. It happens to be like that. So the harmonica is kind of very challenging kind of an instrument in terms of just student watching instructor play and to try to learn something out of him or her. So that's a little some challenging part. But anyways, once you just dig into this kind of blues music a lot, and on top of that kind of foundation, then you practice your harmonica a little more, this kind of like challenging point would like go away. You have to be very well versed with 12-bar blues structure. This structure.
and a lot of great musicians such as B.B. King, Buddy Guy, Gary Moore, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Robert Cray, who else? Lot of great musicians. You know, their basic like foundation of the music is blues music. Yeah, and what I'm saying is their like repertoire to a great degrees are based upon this 12 bar blues structure. So you gotta be really comfortable with this, and you gotta be really keen to this kind of like structure. And based upon this, and whenever you want to do some jam session and practice, then you gotta like keep in mind this whole the music chart, 12 bar blues. Yeah, and that's there. I guess my main point out of this whole my story is that I want to okay, add something more here. Okay, where was I? So I'm meeting with a Canadian, great Canadian family in Calgary. So I spent like gorgeous time together with them, including like mom, my Canadian mom Linda and Uncle Bill, and etc. Oh, they must be old now, eh? Because when I was there as a language student, their children were around my age, which means, wow, maybe Uncle Bill is about way over like 70s, like my mom's age or something. Anyways, I hope they're still doing well. Anyways, so and then I had a great time together with my Canadian family in Calgary. Then I moved to Vancouver. Vancouver, what did I do? I started collecting some blues music CDs and stuff. And one of the very like bona fide CDs that I can recommend, particularly for like blues harmonica students, is Deep Down by Carrie Bell. I literally tried to copy him. You know, I purchased quite like a handful of harmonicas and put them in a like a little bag there, and whenever I just strolled or like park, or when I was by myself in my house back then in Vancouver, I always like spent like decent amount of time and practiced a lot of like harmonica. And I remember I practiced a lot of this music, Deep Down, this album by Carrie Bell. There are great great harmonica players, including this gentleman, James Cotton, Junior Wells, Little Walter, Paul Butterfield. Who else? Yeah, a lot of great harmonica musicians. And my second point is, please focus on a certain harmonica music. In my case, was like Deep Down, this album Deep Down by Carrie Bell, and keep listening to them and see if you can try to like copy that. I mean, okay, bear with me my words here. Just try to benchmark him, okay? That's one hell of a good way of practicing harmonica. Okay, let me summarize what I've said so far. Number one, do you want to become a great harmonica player? Well, number one, you gotta be really comfortable with this blues music. Listen to a lot of blues music. Number two, pick a couple of those great bona fide kind of a harmonica album, blues harmonica album, Then go from there. Go jiggle with it. Try to like benchmark them. And number three is you know, you can find a lot of great backing tracks, 12 bar backing tracks in YouTube. And
there are like variety of those in each category of this rhythms and groove. Like there are thousands of those kind of backing tracks in under shuffle category or funky category. Same amount happening in reggae category and bluegrass and country style. And play them on and just grab your harmonica, gotta ziggy with it, mess around with it, and practice it. I guess this is my main point that I want to try to get at for you. Yeah. Anyways, I hope this lesson associated with my past experiences that I had in Canada and still now can be a good addition in terms of helping you, particularly beginner guys, with this harmonica, blues harmonica practice and stuff. Okay. All right, this is what I got for you today, and I'm gonna come up with better content next time, and see you down the road. Thanks for watching this long minutes of video. Thank you. I'm Uncle G.